పవిత్రమైన విద్యార్థులారా, పరమాత్మని చేరుటకు ఒక్క ప్రేమ మార్గమే పవిత్రమైనటువంటి రాజబాట అని కూడా మీరు నిర్ణయం చేసుకోండి. Sacred students, make a determination in your minds that the only path, the royal path to reach God is the path of prema. There is no other prema. This is the only path and this is the royal path by which you can reach the Lord. ఆ ప్రేమ అనేటువంటి మకరందము పరమాత్మని పాద పద్మముల యందు మాత్రమే లభిస్తుంది. This sweet honey which goes by the name of prema, you will be able to get it only at the lotus feet of the Lord, of Paramatma. అనగా మకరందము ఒక విధమైనటువంటి తామరమునందు మాత్రమే ఉంటుంటారు గాని పాదములందు పుయ్యరు. Such honey is present only in a kind of lotus. Honey is not applied to the feet of the Lord. That is why we say the honey could be available only at the lotus feet of the Lord. ఇక్కడ లోటస్ అనగా కమలమనగా ఇందో మరొక అర్థాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరము. When we refer to the word lotus, it is necessary for us to understand one other meaning for this word lotus. ఈ కమలము క్రింద బురదలో పుడుతుండాది, పైన జలములో నివసిస్తుంటుండాది, కానీ బురదను చేర్చుకోదు, నీరును అంటుకోదు. This lotus has its origin in the muddy earth below water, and the lotus comes out of the water. It's born in mud, it lives in water. Still, it does not accumulate to itself the lotus, either the mud or water. జలము ఒక్క క్షణము లేకపోయినా కమలము వాడిపోతుంది. If water is not available even for a moment, then this lotus fades. కానీ జలము లేకపోతే జీవించడానికి వీలు కానప్పటికీ జలమును మాత్రము తనలో చేర్చుకోకుండా ఉంటుంటాది. While it is not possible for the lotus to live without water, yet the lotus does not take into itself any quantity of water. జన్మాంతరమైన బురదలో పుట్టి లోకము అనేటువంటి సంసారం అనేటువంటి జలములో నివసిస్తూ ఉండినప్పటికీ ఈ సంసారం అనేటువంటి జలమును చేర్చుకోక జన్మాంతరం అనేటువంటి బురదను అంటుకోక ఉండటమే భగవంతుడి యొక్క అంగములకు పద్మములు అని ఒక సార్థక నామం. This life is born in something external to life which may be compared to mud. And we live in this world, the temporal world, the material world, which may be compared to water. To be able to live in this material world, having been born in mud and yet not get the water, the nature of the material world attract to us, that is the quality which is present in the feet of the Lord. కనుకనే భగవంతుని సర్వ అంగములకు పద్మములనే పేరు. హస్త పద్మం, హృదయ పద్మం, నేత్ర పద్మం అనగా అన్నిటికీ కమలముగా చూసుకున్నాడు. కమలం, నేత్ర కమలము, హస్త కమలము, హృదయ కమలము, పాద కమలము, సర్వము కమలమే. శిరః కమలము, సర్వము కూడా కమలంగా భావించుకోవటం చేతేమి తాను చేసేటువంటి పనులు తనకేమాత్రము జిడ్డంటదు. తాను నడిచేటువంటి మార్గంలో తనకేమాత్రము మాలిన్యము అంటదు. తన హృదయం లోపల విషయవాసనకు చోటు లేదు. తన యొక్క దృష్టి లోపల దోషమైనటువంటి యొక్క దృష్టి ఉండదు. కనుకనే దోషరహితమైనటువంటి దృష్టి, చంచలవృత్తం కానటువంటి యొక్క మనసు దైవత్వానికి ఒక చిహ్నము. This is the reason why every limb of Paramatma is named after the Padma or the lotus or the flower. We refer to his hand as a Padma. We refer to his eyes as Padma. We refer to his head as Padma. Every limb of the Lord is referred to as if it is a lotus flower. The significance of this is whatever Paramatma does, whether he uses his hands or his eyes, nothing attaches to it. There is no grease attaching to it in any work that he undertakes through his limbs. The path which he treads is not such that the dirt in the path will touch him at all. He is always clean and clear. His heart, the desires in his heart do not touch his heart at all. His vision is never bad. There is nothing which attaches to his vision, and his mind is unwavering. A vision which is pure and a mind which is unwavering are characteristic features of the Lord. మనం ఏదైనా ఒక జిడ్డు పదార్థాన్ని మన హస్తముతో అంటుకున్నప్పుడు దానికి చేతికంతా జిడ్డు కావటము, తదుపరి దానికి ఏదో షాంపూనో ఇక సోపో వేసుకుని దాన్ని శుభ్రం చేసుకోవటము మన నిత్య జీవితంలో ఒక అనుభవము. It is a common experience. If we hold anything which is a greasy material in our hand, the hand becomes greasy. The grease touches the hand and it sticks to the hand. In order to clean that grease, you use a shampoo or a soap and you have to clean the grease that has touched your hand. కానీ ఎంత జిడ్డు పదార్థమును
నాలుకకు మాత్రం జిడ్డు అంటుకోవటం లేదు. But remember, whatever greasy material and greasy food which you may eat, no grease touches or sticks to the tongue. అందువలననే మన జిహ్వను పవిత్రమైనటువంటి రీతిగా ప్రకటిస్తూ వచ్చేసేసినారు. జిహ్వే రసగ్ని మధురప్రియత్వం సత్యం హితం త్వాం పరమం వదామి. ఆ వర్ణయేత మధురాక్షరాన్ని గోవింద దామోదర మాధవేతిని. ఓ నాలుక, నీవే ఈ పరమాత్ముని యొక్క నామమును స్మరించడానికి అధికారివి. మరొక దానికి సర్వము జిడ్డుగా చేరుతుండాది. నీకు జిడ్డు ఉండదు కనుక నీవు ఆ నిర్మలమైన నిశ్చలమైన నిస్వార్థమైనటువంటి యొక్క పరమాత్మ నామాన్ని చింతించమని చెప్పని సత్యమైన వాక్కుగా ప్రబోధించారు పరమభక్తులు. It is because the tongue does not attach to itself any grease. The tongue has always been described as a very sacred limb of ours. The jihva or the tongue is very sacred, and that is why the tongue has been told to utter the sacred names, Govinda, Madhava. These are the words which the tongue alone is entitled to utter. All other limbs become greasy if you take anything of that kind. But the tongue is sacred in this respect. ఆడవారు అందనిమిత్తమై కన్నులకు కాటుక పెట్టుకోవటం కద్దు. It is also customary that women, in order to beautify themselves, they apply some kind of paint for their eyes. కానీ ఈ కాటుక పెట్టుకునే సమయంలో చేయి ఏమైనా కదిలి ఎంతవరకు దానిని ప్రయత్నపూర్వకంగా చేసినప్పటికీ గుడ్డుకు మాత్రము కాటుక అంటుకోవటం లేదు. While they apply this katuka or paint for their eyes, they take great care to see that their hand does not shake, their finger does not shake, and this paint does not touch the eyeball, the eyelid. కనుకనే మన యొక్క దృష్టి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క అంధకారమైనటువంటి కాటుకను కూడా తన చేర్చుకోవడానికి పూనుకోదో అలాంటి దృష్టి పవిత్రమైనటువంటి దృష్టిగా ఉంటుండాలనే మన యొక్క పురాణములు ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. Just as the eyeball or the vision is not willing to take this dark paint, our Shastras have told us that our vision should be such that it is perfectly clear always, and it should never entertain ideas of dark things. జ్ఞానమునకు కూడాను దృష్టి అని కూడాను మరొక అర్థం కలదు. There is a meaning for the word jnana, for the word wisdom, that it is also your vision. అద్వైత దర్శనం జ్ఞానం అని కూడాను ప్రబోధించింది శృతి. Shruti has taught us that the realization, once you see the aspect of non-duality, that itself is the right vision. దర్శనం అనగా ఇందులో ఏమిటి? ఏది దర్శనం చేస్తుంది? మన దేహంలో ఉన్నటువంటి అంగములు ఏదైనా దర్శించడానికి వీలుందా? ఒక కన్ను మాత్రమే దర్శించడానికి వీలవుతుంది. When we use the word darshana in Advaita Darshanam, what is it? What organ of yours is having the darshan? Can any other organ in your body have the darshan, has the capacity of vision? No. It is only the eye which has the capacity to have the darshan or vision. కనుకనే మన యొక్క దృష్టి జ్ఞానమయమైనటువంటిదని కూడా మనం విశ్వసించక తప్పదు. It is in this context that we must believe that our vision itself is full of wisdom. ఇంటియే కాక ఈ యొక్క దృష్టి మనకు ఇంకొక గుణపాఠమును కూడా తెలుపుతూ వచ్చింది. This vision of ours has also been teaching us another lesson. ఏ వ్యక్తి అయినా కూడా మన ముందు వచ్చి నిల్చుకున్నప్పుడు మన స్వరూపం అతని నేత్రములో, అతని స్వరూపము మన నేత్రం లోపల కూడా చూడడానికి వీలవుతుంటాది. If any individual comes and stands in front of us, it is possible for us to see the image of ourselves in his eye, and he can see his image in the eye of the person who is standing in front of him. కనుక మన ముందు ఉన్నటువంటి యొక్క వ్యక్తిని మనం దర్శించాలనుకున్నప్పుడు ఈ నేత్రము ఎంత ఒక అద్దం వంటిదిగా మనకు నిరూపిస్తుంటుంటారో అదే విధంగానే సర్వత్రా ఉన్నటువంటి యొక్క భగవంతుణ్ణి మనం దర్శించాలనుకున్నప్పుడు విజ్డమ్ ఐ, అదే జ్ఞాననేత్రము అనేటువంటి దానిని మనం సంపాదించుకోవాలి. In this picture, just as to enable you to see the individual who is standing in front of you, and to enable him to see you, your eye is being used as the reflecting mirror. So also, if we want to have the vision of the Lord, we will have to use the wisdom eye, the Gnananetra, as a mirror in which to get the Lord reflected. లోకాన్ని చూడాలనుకున్నప్పుడు మనం కన్నులు తెచ్చి చక్కగా చూస్తున్నాము. ఇంకా కనిపించకపోతే అద్దాలు కూడా వేసుకొని చూస్తాము. If we want to see worldly things, if we want to see the contents of the world, we open our eyes very well and look at the world. If we can't see, we also have helping glasses for our eyes. కానీ అదే ఒక దేవాలయానికి వెళ్లి భగవంతుని
దర్శించిన తర్వాత కన్నులు మూసుకుని నమస్కారం చేస్తున్నాం. ఈ కన్నులు మూసుకోవడంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? The same persons, when they go to a temple and when they look at the deity, as soon as they look at the deity, they close their eyes and they bring their hands together by way of obeisance to the Lord. దేవుణ్ణి చూడాలని చెప్పని ఆ యొక్క మందిరంలోకి వెళ్లి అక్కడికి వెళ్లి కన్నులు మూసుకోవటంలో ఏమిటి ఈ కర్మ? You want to see God, you go into the temple and then you close your eyes. What is the meaning of this act of yours for closing your eyes with a view to see the Lord? అక్కడ ఈ కర్మేంద్రియముల ప్రయోజనం లేదు స్వామి. నీ యొక్క దర్శనమును నేను చిత్రించుకోవాలనుకున్నప్పుడు నా జ్ఞానేంద్రియములు ఆ యొక్క జ్ఞానచక్షుల ద్వారానే నిన్ను దర్శించడానికి వీలవుతుంది అనేటువంటి యొక్క గుర్తును వారు చూపించే నిమిత్తమై కన్నులు మూసుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుంటాది. The meaning of this is that they show you that the physical eye is of no use to look at the Lord. You have to use your eye of wisdom. The wisdom eye alone, the Jnananetra alone will enable you to see the Lord. To proclaim this, they close their physical eyes to say that they understand that the physical eyes will never give you the vision of the Lord. It is through the eye of your wisdom that you can see the Lord. కనుక ఈ చర్మచక్షులతో చూచేటువంటిది అంతా కూడాను అసత్యమనే కూడాను చెప్పక తప్పదు. మనము అంతర్దృష్టి ద్వారా జ్ఞాన దృష్టితో చూచినటువంటి వారికి మాత్రమే నా యొక్క సత్యస్వరూపము గుర్తించడానికి అధికారం అవుతుంది. It becomes now necessary for us to say that all that you see with your physical eyes is untruth. Nothing of that can be truth. So, it's only such people who are able to look at me with their inner eyes, with their inner vision, with the eyes of wisdom, that they have a chance of recognizing my true nature. This has to be said. దీనికి మరొక విధమైనటువంటి యొక్క ఉపమానము చెప్పడానికి నేను ఆనందిస్తున్నాను. I am feeling happy to give you another kind of analogy for explaining this situation. జనక మహారాజు ఆస్థానం నందు అనేక మంది పెద్ద పెద్ద పండితులందరినీ కూడా చేర్చుకొని అక్కడ ఒక విధమైనటువంటి వాదము జల్పము అనేటువంటిది జరుపుతూ వచ్చారు. In the court of Janaka, it used to be practiced that he would invite several scholars and pandits and ask the scholars and pandits to engage themselves in a kind of divine conversation. ఇందులో వాదించేటువంటి యొక్క మార్గములో 3 రకములైనటువంటి యొక్క స్థానం ఉంటుండాలి. మొదటిది వాదము, రెండవది జల్పము, మూడవది తర్కము అని. The kind of arguments that were permitted to be carried on between these scholars in the court of Janaka were of 3 kinds. The first kind is vada, that is exchanging words. The second kind is jalpa. The third kind is tarka or logical argument. అనగా వాదమనగా కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క తన యొక్క లక్ష్యాన్ని మాత్రమే ఉంచుకొని మిగతా వాటిని ఏమాత్రం కూడా లక్ష్యం చేయకుండా తాను సాధించినటువంటిది, తాను భ్రమించినటువంటిది, తాను చెప్పినటువంటి దానిని ఒక విధమైనటువంటి యొక్క సత్యస్వరూపంగా నిరూపించడానికి లోపల వాడు ఎన్ని రకములైనటువంటి మార్గములైనా కూడా త్రొక్కి దాన్ని సాధించుకోవటం పూనుకుంటాడు. The first kind, that is the vada, stands for the individual paying complete attention to his own idea, to what he wants to say. He can adopt any method by which what he is uttering is his idea, and by adopting several methods, he will establish the truth of whatever he wants to say directly. జల్పమనగా తాను ఒక శాస్త్రమును, ఒక నియమమును, ఒక విధమైనటువంటి పద్ధతిని తాను అనుసరించి తద్వారా తన యొక్క సత్యాన్ని నిరూపించడానికి పూనుకుంటాడు. The second method, jalpa, consists of using a shastra or quoting from a shastra and establishing whatever he regards as truth with authority and with conditions which he lays down and draws from one particular shastra. ఇంకా తర్కమనగా అనేక రకములైనటువంటి యొక్క వేదాంగములందరూ కూడా కూర్చుకొని ఆ వాటి యొక్క ప్రమాణములు మాత్రమే ఆధారము చేసుకొని తద్వారా ఇది ఒక మీమాంస క్రింద కూడా చేరుతుంటది. అనగా పరిశోధన సలిపి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేటువంటి స్థితికి పూనుకుంటారు. The third method, tarka, consists of a very deep logical argument by which he begins to quote from the Vedas and from the Vedangas to confirm his ideas. It is a very deep analysis. They go into what has been stated in the Vedas and Vedangas and logically establish whatever he wants to establish by using the authority from Veda and Vedanga. ఈ విధంగా 3 విధములైనటువంటి యొక్క వాదనలు జరపడానికి ఆ ఆస్థానం లోపల ఏర్పాటు చేశారు.
In this manner, in the court of Janaka, arrangements have been made to conduct these three kinds of arguments between the scholars. మా గొప్ప గొప్ప పండితులని పేరు పెట్టుకున్నటువంటి వారందరూ కూడా అందులో ప్రవేశించారు. Great many people, scholars who call themselves reputed scholars, they all entered this court. ఇంకా కొత్త కొత్త బిరుదులంతా కూడా ఆనాడు ఉండేటువంటిది పంచశికుడు, ద్విశికుడు, త్రిశికుడు అనేటువంటిది ఈ రకమైనటువంటి బిరుదులు కూడాను కంకణాలు ధరించి వారు రుద్రాక్షలు వేసుకొని చెవులకంతా కూడా రాళ్ల వలె వేలాడుకుంటూ మహావీరులైనటువంటి వారు ఈ తర్కము లోపల సింహముల వంటి వారైనటువంటి వారు కూడా అందులో ప్రవేశించారు. Many people who had several titles indicating their expertise, titles such as Panchasika, Trisika, wearing Rudrakshas, which are symptoms, or kundalas in their ears. These are symptoms of their scholarship. Such people who were entering the argument in that court at that time. కానీ అతి చిన్నవాడైనటువంటి అష్టావక్రుడు కూడాను అందులో ప్రవేశించాలని చెప్పి చాలా ఆశించాడు. There was a young scholar by name Ashtavakra. Though young, he was very ambitious and he had the ambition to join this court. ఆ చిన్నవానితో ఈ పెద్దవారైనటువంటి వారు వాదించడం అవమానం అనేటువంటిది అక్కడ విద్యా గర్వము, తలపోగుడు. ఈ విద్యా గర్వం అనేటువంటిది ఆ యొక్క అష్టావక్రుడిని అక్కడ చేర్చకుండా ఉండడానికి ఎన్ని రకములైనటువంటి ప్రయత్నంలో అన్ని ప్రయత్నములు సల్పారు. The elders felt that it was not befitting of them to argue with this young Ashtavakra. This attitude indicates intellectual arrogance. This attitude indicates the pride of their scholarship. They attempted in many ways to prevent this young Ashtavakra to enter the court. కానీ ఏదో జనకుని ప్రార్థించి అతని మనస్సును ప్రసన్నం గావించి తాను కూడాను ఆ యొక్క సమావేశంలో ప్రవేశించాడు. But Ashtavakra prayed to Janaka and he won the grace of Janaka by praying to him, and he also entered the court of Janaka for these arguments. ఈ అష్టావక్రుడు ఆ పండితుల మధ్యలో ప్రవేశించిన తక్షణమే ఈ పండితులందరూ కూడా పక్కున నవ్వినారట. As soon as Ashtavakra entered the court of Janaka and went between these pandits, all the pandits who looked at him, they loudly laughed at Ashtavakra. వారు నవ్విన దానికంటే మరింత రెండెట్లు అధికంగా కూడా అష్టావక్రుడు నవ్వినాడు. Ashtavakra also laughed even more loudly with double the vigor of what these pandits did. పండితులకు ఒక విధమైనటువంటి ఆశ్చర్యం వేసింది. ఏమిటిది? మేము నవ్వటంలో ఒక కారణం ఉంటుండాలి, ఈ అష్టావక్రుడు నవ్వటం లోపల ఏమి కారణమో కనుక్కోవాలని చెప్పని ఒక పండితుడు ఆ అష్టావక్రుని నిలబెట్టి, అయ్యా మేము నవ్వటంలో ఒక కారణం ఉంటుండాలి, నీవు నవ్వటంలో ఉన్నటువంటి కారణం ఏమిటి చెప్పగలవా అన్నారు. The pandits were rather surprised. They thought there is a reason for their laughing. What can there be? What reason can there be for Ashtavakra laughing? This was the feeling which the pandits had. One of the pandits stood there, stopped Ashtavakra and asked him, we know very well that there is a valid reason for our laughing. What is the reason for your laughing? మీ యొక్క నవ్వులకు ఏమో కారణం చెప్పుతారా పండితులు గారు అని తాను ప్రశ్నించాడు. Ashtavakra asked a counter question. Pandit, will you tell us what the reason is for your laughing? నీ దేహం చూస్తే ఎలాంటి వారికైనా నవ్వు రాకుండా ఉంటుంటాగా మూర్ఖుడా అన్నాడు ఆ పండితుడు. The Pandit said, anyone will feel like laughing if we look at your crooked shaped body. అప్పుడు అష్టావక్రుడు, నేను నవ్వినటువంటి దానికి కారణం చెప్తాను, మీరు వింటారా అన్నాడు. Then Ashtavakra asked, I will tell you the reason why I laughed. Will you be able to listen to it? జనక మహారాజు మా గొప్ప గొప్ప పండితుల యొక్క సమావేశం జరుపుతున్నారని చెప్పని నేను ఆశించి ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నాను. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారంతా కూడా మాలమొద్దులుగా ఉంటున్నారు, వీరిని చూసి పండితులను భ్రమించాడే ఈ జనకుడని నాకు నవ్వు వచ్చింది అన్నాడు. Ashtavakra said, I was under the impression that King Janaka has been conducting a court and has invited dignified, learned pandits, and now I find that Janaka is mistaken. I am surprised that such foolish idiots have been mistaken by King Janaka to be real pandits and scholars. This is why I am laughing. ఏమి మానవారం చెప్పినన్నావా, చెప్పులు గుట్టేటువంటి వారన్నావా అని పండితులందరూ కూడా అతని పైన చాలా కొంతవరకును ఒక ఉద్రేకం చూపిస్తూ వచ్చారు. Ashtavakra used the word to representing a community called Mala, community of cobblers, those who make slippers. అప్పుడు ఈ అష్టావక్రుడు చెప్పాడు,
మానవారికే చర్మం యొక్క వాల్యూ తెలుస్తుంది కానీ మిగతా వాళ్ళకంతా ఏమి తెలుస్తుంది? చెప్పులు కుట్టేటువంటి వారికే చర్మం యొక్క విషయం బాగా అర్థమవుతుంది కనుక మీరు నా చర్మాన్ని మాత్రమే గుర్తిస్తున్నారు కాబట్టి చెప్పులు కుట్టేవారితో సమానం అన్నారు. Ashtavakra said, I have regarded you as people, as cobblers, because it's only cobblers who can understand the nature of the leather that is used for stitching shoes. And since you have attached importance only to my external appearance, to the leather that is covering me as an external cover to my body, I have called all of you cobblers. కనుక పై దేహమును చూచేటువంటి వారు కాదు, పండితులు హృదయ స్థానమును పరీక్ష చేయాలి, హృదయ స్థానమును సందర్శించాలి. అదే వారి దివ్య దృష్టి. కనుక ఈనాడు బయట జరిగేటువంటి యొక్క ఈ యొక్క శక్తులను, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క నడవడికలను, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఇచ్చి పుచ్చుకునేటువంటి విషయాలు మాత్రమే లక్ష్యం చేసుకుంటున్నారంటే నిజంగా అష్టావక్రుడు చెప్పినట్టుగా ఆ తెగకు సంబంధించినటువంటి వారే వీరు కూడాను. Pandits are true pandits only if they are able to see with inner vision what there is inside, what there is in the heart, what is the value of the inner contents in the heart. On the other hand, if people only look at the external appearance, what is an external cover, what is being shown to you in an external way, then all such people who have no idea of what there is in the heart, who only look at the external skin, such people will belong to the same class of cobblers which have been described by Ashtavakra in the court of Janaka. స్వామి ఇచ్చేటువంటి విభూతిని గురించి, స్వామి ఇచ్చేటువంటి వస్తువుల గురించి, స్వామి ఇచ్చేటువంటి యొక్క ఇంకా వేరే మందుల గురించి ఈ బయట విషయాలు మాత్రమే వీరు ప్రధానమైన లక్ష్యం ఉంచుకోవటము కేవలము ఇది అజ్ఞానం లోపల ఒక అంధకారంలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం అనే కూడాను మరీ చెప్పక తప్పదు. ఎటువంటి గొప్ప గొప్ప విద్యావంతులు కూడాను, గొప్ప గొప్ప పండితులు కూడాను నాలో ఉన్నటువంటి పవిత్రతను కించిత్తైనా కూడాను వారు దర్శించుకోవటానికి పూనుకోవటం లేదే. ఇది విద్య యొక్క లక్షణమా? ఇది నిజముగా విద్యావంతుల యొక్క లక్షణములా కావని కూడాను గట్టిగా చెప్పడంలో ఎట్టి సందేహము లేదు. To attach so much importance to these external manifestations, to always talk of the vibhuti which I give, to always talk about one thing and another which I materialize and give. That educated people with so much education are not able to recognize what there is, what sacred content there is within me, and that they attach importance to these external manifestations. Is this the result of their education? What is it? What value can we attach to their education when they are not able to see the inner contents and when they attach importance to only these external manifestations? విద్యార్థులారా, మీరు అట్టి మార్గమునందు ప్రవేశించక నా యొక్క హృదయాన్ని మాత్రమే మీరు గుర్తించి, నా యొక్క తత్వాన్ని మాత్రమే మీరు అనుభవించి, నా యొక్క ఆనందమును మాత్రమే మీరు అనుసరించి, నా యొక్క సర్వజ్ఞత్వం అనేటువంటి దానిని మీ యొక్క హృదయపూర్వకంగా అందుకోవటానికి తగినటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. కానీ ఏదో స్వామి నాకు రక్షించాడు, స్వామి నాకు లాకెట్ ఇచ్చాడు, స్వామి నాకు గడియారం ఇచ్చాడు, ఈ తుచ్చమైనటువంటి యొక్క భౌతికమైనటువంటి యొక్క దృష్టిని మాత్రం మీ లక్ష్యంలో ఉంచుకొనక అవన్నీ కొన్ని అల్పమైనటువంటివి. స్వామి యొక్క అనుగ్రహమే మీకు చిక్కిన అనంత జగత్తే మీకు వశమైపోతుంటాది. కనుక అట్టి వశం చేసుకునేటువంటి యొక్క తత్వాన్ని మీరు గుర్తించి నేటి నుంచి ఈ మేకల్స్ అనేటువంటి వాటికి మీరు ఏమాత్రం కూడా లక్ష్యం ఇవ్వక నా యొక్క హృదయమైనటువంటి యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని మాత్రమే మీరు గుర్తించడానికి తగిన ప్రయత్నం సరిపినప్పుడే మీరు నిజమైనటువంటి యొక్క ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రవేశించిన వారు అవుతారు. కానీ బయట విషయాలపైన మాత్రమే మీరు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రయత్నాలు పూనుకోవటం చేత మీకు ఉన్నటువంటి యొక్క భక్తి విశ్వాసములు కూడాను పోయి కేవలం ఒక నాస్తికత్వం అనేటువంటిది కూడాను బయలుదేరటం లోపల ఒక అవకాశం ఉంటుంటుంది. Students, you must not take such path. You must follow a path by which you can see in my heart. You can experience various divine aspects of mine. You can follow the path of bliss which I indicate to you. You must realize and understand the all-knowing nature which is within me. Do not be led away by statements which many people make that he has got a locket from me, that he has got a watch from me, that he has got one thing and another which are material from me. These things have no meaning at all. What has a meaning is if you can get my grace, if you can earn my grace, then the entire world will be in your hands. Do not talk and think of the miracles, but talk and think of the prema which you can acquire from me by your conduct. This is what is most important. This is what I hope you will be able to enjoy and you will be able to acquire. విలువనే నిర్ణయం చేయలేటానికి సాధ్యం కానటువంటి యొక్క ఈ వజ్రం అనేటువంటి నన్ను నేనుండగా దీన్ని పొందడానికి మీరు ప్రయత్నం చేసుకోండి.
ఆ యొక్క తుచ్చమైనటువంటివన్నీ కూడాను మీకు ఎన్ని రకములుగా మీకు అభివృద్ధి గావించడానికి కానీ అందుకోవటానికి కానీ అవకాశంగా ఉంటుంటాది. దీన్ని మాత్రం దూరం చేసుకొని వాటిని మాత్రమే చెంత చేర్చుకోవటానికి పూనుకుంటే ఇది ఏమాత్రము సరైనటువంటి మార్గం కానేరదు. When there is an invaluable diamond in me, you must try and acquire and not make this invaluable diamond go away far from you. You must be as close to it as possible. Instead of acquiring and keeping this invaluable diamond, if you all the time try to acquire some trivial thing like a locket or a watch, you will only be satisfied with that. If you can understand and keep as close to you as possible and not let this invaluable diamond go away and miss it, then that would be the greatest achievement on your part. అది కూడాను అవసరమే. That is also necessary. అనగా స్వామి ఏది అనుగ్రహపూర్వకంగా అందిస్తుంటాడో అది కూడాను పుచ్చుకోవటం అవసరమే. What Swami gives you by His grace, to take it and to treasure it is also necessary. దీని యొక్క అవసరం ఏమిటి అని కూడా మీరు కొంత విచారించవచ్చు. You may ask a question, what is the necessity for taking and accepting such a thing? అనగా ఈ దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క నా డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి యొక్క నిర్ణయాలు కూడా కొంత మీకు తెలపవలసినటువంటి అవసరము. In this context, it is also necessary the kind of decisions which come out of the sphere of the divinity which is present in me. ఎవరికైనా ఒక రక్ష ఇచ్చి ఉంటాను, ఆ రక్షను వారు నడియందు వేసుకుంటారు, లేక మరొక ఎక్కడైనా కూడానో తన దేహం నందు ధరించవచ్చును. I would have given some protective talisman to someone, and that talisman may be worn by that individual either in his neck or somewhere in his body. ఈ పదార్థం వల్లనే నా యొక్క ప్రేమ కానీ, నా యొక్క అనుగ్రహం కానీ, నా యొక్క ఆశీర్వాదం కానీ మీ వెంట జంట ఉంటుందని మాత్రం మీరు అనుకోనక్కర్లేదు. అది లేకపోయినప్పటికీ ఉంటుంటాది. కానీ మీకేదైనా ఒక ఆపదలు కలిగినప్పుడు ఆ యొక్క రక్ష ఒక్క క్షణము లోపల కేవలం ఒక ఫ్లాష్ వలె ఇట్ట వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చేసేస్తుంది. ఇది ఏమిటి అని చూసినప్పుడు ఆ రక్ష నేరుగా మరి మీ దగ్గరికి వెళుతుంది. అప్పుడు స్వామి యొక్క దృష్టి మీ పైన పట్టడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంటుంది. ఇది నాలో ఉన్నటువంటి యొక్క గుట్లు అనగా ఒక విధమైనటువంటి యొక్క విలువైనటువంటి యొక్క అంతరార్థములు. You do not have to have the feeling that it is only when you wear such a protective talisman given by me that Swami will be with you, Swami will be looking after you, that Swami's grace will be available to you. The meaning of this, the significance of this, when one is wearing such a protective talisman given by me in my grace, and if that individual gets into danger, is in any difficulty, then this talisman immediately flashes in one flash, brings the news to me, and with my grace it again goes back to you and takes my grace to you. This is the kind of secret which exists in this divine talisman which flows from me, and this is the function of your wearing it. అనగా నా దృష్టిని నీ పైన ప్రసరించడానికి ఇది ఒక విధమైనటువంటి యొక్క సంబంధం కల్పిస్తూ వస్తుంటాది. This creates a kind of connection between you, the wearer, and me, so that my vision, my grace may flow to you. ఈ విధమైనటువంటి రక్షను అనేక లక్షల మందిని కూడాను రక్షిస్తూ వస్తుంటాయి. Such protections have been protecting many people, lakhs of people. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణమే మన భగవంతుడే ఉంటున్నాడు. There is a small example for this. If I have to give you an illustration, there is an illustration in Bhagavantam himself. ఏప్రిల్ లోపల భగవంతుడు నాతో బొంబాయికి వచ్చాడు. అక్కడ నా కార్యక్రమంలో చక్కగా పాల్గొన్నాడు. In the month of April, he came with me to Bombay and he took part in several programs in which Swami was participating. కానీ కడపటి దినము రాత్రి 12 గంటల 1 గంటకు తాను ఏదో ఒక కార్యక్రమంలో నియమించుకోవటం చేత అమెరికాకు వెళ్లిపోయాడు. However, on the last day, during the midnight, between 12 and 1 o'clock, because he had to attend to some work, he left Bombay to go to the United States. అక్కడ తాను చేయవలసినటువంటి కార్యములంతా చేసుకున్నాడు, చూడవలసినటువంతా చూసుకున్నాడు. తిరిగి రావాలనేటువంటి సమయానికి తన దేశమే తనకు తెలియలేదు, తనలో తానే లేడు. He finished his work, and after attending to such programs in which he was involved, while he was to return, at the time when he has to take the return flight, he was unconscious. He did not know his own attitude and he forgot himself.
అతని వెంట ఎవరైనా తెలిసినటువంటి వారో లేక ఇంకే విధమైనటువంటి ఫ్రెండ్స్ ఎవ్వరు కూడాను లేరు. Along with him, there was no one who was acquainted with him. There was no friend of his. There was no one who could give him any help. ఆ ఏరోడ్రోమ్ లో వచ్చి చూసుకునేటప్పటికి టికెట్ లేదు, పాస్పోర్ట్ లేదు, ఏమీ లేవు. When he came to the aerodrome to take the flight, he found to his surprise that he did not have his ticket and he did not have his papers such as the passport. అని అమెరికా నుంచి ఇండియాకు రావాలంటే వితౌట్ టికెట్ తీర్పులైనా కూడా వీలు కాదు. అనగా గంగగా రావాలనుకున్న వీలు కాదు. If one has to come from such a far off country to India, it is not possible even for a thief to come without a ticket. తన దేశమే తనకు తెలియలేదు, తాను ఎక్కడ ఉన్నాను అనేటువంటిది కూడా తనకు తెలియదు, ఏది ఎత్తుకున్నా ఏమీ కనిపించడం లేదు. అలాంటి సమయం లోపల ఈ రింగే నాకు ఫ్లాష్ గా వచ్చింది. He was not conscious. He did not know himself. He was searching all his pockets, and wherever he searched, he could not find his ticket, and he was in great trouble. At that time, the ring which he is wearing has come to me as a flash. కానీ ఒక్క క్షణం లోపల ఆ ఏరోడ్రోమ్ ఆఫీసర్ రావటము, తనకు టికెట్ లేకపోయినా పర్వాలేదు నేను చూసుకుంటాను రా ముందు చిక్కింది అని చెప్పి అతన్ని తీసుకుపోవటము, కూర్చోబెట్టడము, ఏరోప్లేన్ లో కూర్చోబెట్టము, తాను ఏ రీతిగా ఇండియాకు వచ్చి చేరాడో తనకే తెలియదు. In 1 second, at that moment, the aerodrome officer came and he said, doesn't matter, even if you do not have a ticket, we will put you in the aeroplane. And he put him in the aeroplane, and he himself does not know how, without a ticket, he could travel and return to India. దీనికి మరొక చిన్న ఉదాహరణ కూడాను చాలా మంది కలకత్తా వారికి తెలిసే ఉంటుంటది. ఎస్ఎన్ సింగ్ అని ఆయన లండన్ లో ఉండేటువంటి వాడు మొన్న సమ్మర్ క్లాస్ కూడాను వచ్చాడు. There is another illustration. Many people from Calcutta may know this illustration. One individual by name S.N. Singh, he used to stay in London. He also came the other day for the summer classes. అతనికి నేను ఒక రింగ్ ఇవ్వడానికి పోయినప్పుడు, స్వామి క్షమించాలి, నా లైఫ్ లో నేను రింగే వేయలేదు అన్నాడు. When I intended to give him a ring, S.N. Singh said, I have never worn a ring in my life. Please excuse me. కానీ ఇది పెట్టుకునే తీరాలి అని చెప్పి నేను గట్టిగా అతన్ని బాధించాను. I insisted that he should wear the ring which I gave him. కానీ స్వామి అనుగ్రహం అన్నాడు, ఈనాటి నుంచి నేను ధరిస్తానని పెట్టుకున్నాడు. లండన్ కి వెళ్ళాడు. He replied that he was having Swami's grace, and as a result of Swami's grace, he will certainly wear the ring from that day. He wore the ring and he went to London. అతనికి పెట్టే సమయంలో కూడా నేను చెప్పాను, నీకేదైనా ఆపదలు వచ్చినప్పుడు ఆ ఆపదలు నాకు తగులుతాయి కానీ నీకు తగలవు అని కూడా అతనికి చెప్పి పంపించాను. When I gave him the ring, I told him, if you are in danger, if any troubles come to you, those troubles and that danger will come to me. They will not affect you. ఆ లండన్ లో పోయేటువంటి కార్ల యొక్క వేగాలు చూస్తే ఏరోప్లేనే బెటర్ అని తెలుస్తుంది. If one looks at the terrific speed with which the cars move on the road in London, one feels that it is much safer to be in an aeroplane than on the streets in London. అక్కడ తన కారుకు ఒక పెద్ద కారు వచ్చింది, నేరుగా ఆ కారుకు ఇది యాక్సిడెంట్ జరిగింది. జరిగేటప్పటికి ఈ కారు తాను కూర్చున్నటువంటి కారు 3 పొర్లు పొర్లి ఎక్కడనో పడిపోయింది. ఇంజిన్ ఒక దగ్గర, టాప్ ఒక దగ్గర, టైర్స్ ఒక దగ్గర పడిపోయినాయి. It so happened that the car in which he was traveling was hit by another big car, and there was a big accident, and the car in which he was traveling was torn to pieces. The engine fell somewhere, the body fell somewhere, and the whole thing was broken into pieces. తాను చూస్తే కారు నుంచి ఎట్లా పడినాడో తనకు తెలియదు, రోడ్లో కూర్చున్నాడు చక్కగా. So far as the occupant, Mr. Singh, is concerned, he doesn't know what happened to him. He was sitting comfortably and nicely in the middle of the street. ఆ కూర్చున్న తర్వాత వేరే ఇంకొక కారు వస్తే దాంతో వెళ్లిపోదామని కూర్చున్నప్పుడు చూసుకున్నాడు, ఆ రింగులో నా ఫోటో అంతా ముక్కలైపోయింది. While he was sitting there, when another car came in which he wanted to get in and move away from the center of the road, he looked at the ring which I gave him and he found that the photo of mine which was in the ring was all broken into tiny pieces. అక్కడ నుంచి రోడ్డు నుంచి లండన్కి పోయే లోపల నా టెలిగ్రామ్ ఇంటికి చేరిపోయింది.
Within the time in which he reached his home from the accident place in the road, by that time my telegram had reached his home. బృందావనం నుంచి వైట్ ఫీల్డ్ కు చేరాలంటే కూడా ఒక 7 నిమిషంలో 10 నిమిషంలో కాలం పట్టుతుంది. If a telegram in the ordinary sense has to reach from Vrindavan to Whitefield, it takes 7 or 10 minutes. కానీ తాను రోడ్డు నుంచి 5 నిమిషంలో ఇంటికి పోయేటప్పటికి ఇండియా నుంచి టెలిగ్రామ్ ఇంటికి పోయి చేరిపోయింది. But within the few minutes, within the 5 minutes which he took to reach from the place of the accident, his home in London, the telegram from India reached his home in London. Be happy. I am with you. Don't worry about accident. The telegram was, be happy. I am with you. Don't worry about the accident. చూచుకున్నాడు. ఏమిటనుకున్నాడు? తక్షణమే ప్లేన్ లో ఇండియాకు వచ్చేసేసినాడు. He looked at this telegram and he was so much moved that immediately he came back to India by an aeroplane. ఇలాంటివి చిన్న పిల్లలకి ఎందుకోసం చెప్తున్నానంటే, స్వామి యొక్క తత్వము ఈ విధమైనటువంటి హృదయానికి సంబంధించినటువంటివే కానీ బయటకు సంబంధించినటువంటివి కాదు. కానీ బయట ఇచ్చేటువంటి యొక్క ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి పదార్థములు కూడాను ఈ హృదయానికి చేర్చేటువంటి యొక్క సంబంధాన్ని చేకూరుస్తుంటుంటాయి. కనుకనే ఇలాంటి అనుభవములు 1 కాదు 2 కాదు, నా తలలో ఎన్ని వెంట్రుకలు ఉన్నాయో అన్ని అనుభవములు జరుగుతున్నాయి లోకములో. Why I am telling these things to the young people who are sitting here is to tell them that my aspect and my feelings are such which will relate to the heart. They don't relate to the external things, but these external manifestations, they enable the heart-to-heart connection to function when it is required to function. Such things, such functioning of heart-to-heart protection through these small material external manifestations are happening not by ones and twos, but so many incidents are happening that their number is as big and as much as the number of hairs on my head. నేను వచ్చినటువంటి పని ఈ చిన్న చిన్న పనులు కాదు, కానీ కాబోయేటువంటి పనులు ఇంకా ఘనమైనటువంటి పనులు ఉంటున్నాయి. అలాంటి దాన్ని సాధించి శోధించి నీకు అందించి ఆనందించి నేను పోవడానికి వచ్చాను తప్ప అంతవరకు కూడాను నేను ఏమాత్రం కూడాను ఈ విషయంలో ఎవరికి కానీ లొంగటం కానీ ఏ విధమైనటువంటి దీనికి కూడాను అదిరి బెదరటం కానీ జరగడానికి వీలే కాదు. కనుక మీరు అటువంటి సత్యాన్ని మీరు గుర్తించుకొని ముందు జరిగేటువంటి యొక్క కార్యక్రమాల లోపల విద్యార్థులుగా ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ నిశ్చల హృదయమైనటువంటి మీ యొక్క సహాయము ఈ కార్యము లోపంలో ఎంతైనా అవసరంగా ఉంటుంటారు. కనుక మీరు ఈ సాయి కార్యముల యందు కూడాను మీరు ఒక భాగమును వహించి మీ జన్మను కూడాను సార్థకంగా గావించుకొని యావత్ భారతదేశంలో కూడాను తిరిగి ధర్మస్వరూపమైనటువంటి యొక్క దీనిగా మీరు సాధించడానికి పూనుకోవాలని కూడాను నేను ఆశిస్తున్నాను. The purpose for which I have come is not to fulfill the small events and the small incidents which you have now heard about. There are great truths which I have to establish. There is considerable future progress in which I have to take part. No one can deter me. No one can prevent me from fulfilling the task for which I have come, namely the establishment of the great truths and future progress. And to do Sai work, you have a part to play. While you are students, you must do your part. You must take your part in the great fulfillment of the Sai work which remains ahead of us. And the establishment of dharma, of righteousness in this country is an aspect to which we have to give great attention. I hope that you will understand these things and that you will take your part, however small it may be, lend your part in the fulfillment of the Sai work, namely the re-establishment of dharma in this country, in this world. సర్వమును సత్యంపైనే ఆధారపడి ఉంటుండాలి కనుక సత్యము ఎవరికి కూడాను లొంగదు. Since everything depends upon truth, everything takes its existence on the basis of truth. Truth or satya is something which will never be subordinate, which will never have to bend to others. అసత్యం అనేటువంటిది సర్వులకు లొంగవచ్చును కానీ ఇది సత్య స్వరూపము కనుక ఇది సత్యము పైన శయనించినటువంటిది కనుక సత్య సాయి. Untruth is something which has to subordinate itself to almost everyone with whom it comes into contact. But truth will never subordinate itself to anyone. This form is the form of Satya Sai. This form is the form of truth. సాయి బాబా అనేటువంటి పదములు ఎందుకును సా ఆయి, సా ఆయి. సా అనగా డివైన్,
ఆయి అనగా ఆయి, మాయి, తాయి ఇవంతా మదర్కు ఒక అర్థములు. In the words Sai Baba, Sai stands for Sa Ai. Sa means divine. Ai stands for mother. Sai stands for divine mother. బాబా అనగా ఫాదర్. Baba means father. డివైన్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ అని కూడా ఈ సాయిబాబాకు అర్థం. This name Sai Baba has also got the meaning divine mother and father. సాయిబాబా అనడానికి సాంబ శివ అనడానికి రెండు ఒకే అర్థమే. To say Sai Baba and to say Samba Shiva, both of them have the same meaning. సా అంబ శివ, అంబ మదర్, శివ ఫాదర్. సా అంబ శివ, సా ఆయి బాబా రెండు ఒకటే. Samba Shiva is split into Sa, divine, Amba, mother, Shiva, father. This also means divine mother and father, just like Sa, Ai, Baba is also divine mother and father. మదర్ అండ్ ఫాదర్ రెండు కూడా ఉండటం చేతనే శివశక్తాత్మక స్వరూపం. Because there is the aspect of mother and there is the aspect of father, because both are present, this is referred to as Shiva Shakti Atmaka Swarupa. మదర్ వలె లాలించి, ఆలించి, పాలించి, ఆనందమును అందించి వారికి అనేక రకమైనటువంటి అనుకూలములు చేకూర్చటము. తండ్రి వలె శిక్షించి, ఖండించి, భయపెట్టి దానికి సరైనటువంటి ఉన్నత స్థాయికి కొనుక్కోవటం. Like mother, to be tender, to be soft, and to make you feel happy and to give you all happiness. Like father, punish you when necessary, criticize you when necessary, and through these methods take you to a high level of attainment. This is the purpose of the mother and father. లోక సంబంధించినటువంటి తల్లిదండ్రులైనా కూడా తమ స్వార్థము కొంతవరకు గుర్తించుకొని తమ స్వార్థ నిమిత్తమై ఇతరులు కొంతవరకు కుమారులు కూడా దండించవచ్చును. కానీ ఈ డివైన్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ స్వార్థరహితమైనటువంటి దీంట్లో ఉన్నత స్థాయిని పోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మీకు పవిత్రమైనటువంటి స్థానాన్ని అందించాలని చెప్పని పవిత్రమైన ప్రాప్తిని కూడా నువ్వు చేకూర్చాలనేటువంటి యొక్క సంకల్పంతో శిక్షించటమే తప్ప అది శిక్షగా మీరు భావించకూడదు. అది ఒక రక్షగానే మీరు విశ్వసించాలి. Mother and father in the worldly sense, sometimes they may become selfish. Sometimes they may punish you in a manner which smacks of selfishness. But this divine mother and father has no selfishness in him. He is selfless. Whatever punishment he gives you, it is utterly selfless. And such punishment is intended solely for enabling you to realize your mistake and to take you higher and higher. తల్లికి ఇద్దరు కుమారులుంటే ఆరోగ్యవంతుడిగా ఉన్నటువంటి కుమారునికి అన్ని రకమైనటువంటి పదార్థములు వడ్డిస్తూ ఉంటాది. కానీ కడుపు చెడిచి జాండీస్ వచ్చినటువంటి కుమారుడు ఏది అడిగినా పెట్టడానికి పూనుకోదు. అతనికి కేవలము ఒక విధమైనటువంటి చేదైనటువంటి మందులు కూడా అందించడానికి పూనుకుంటుంటాది. If a mother has two sons, she will give whatever is available, any different kind of food to the one son who happens to be healthy. But if the second son has jaundice and he is diseased, then the mother would not give him anything, even if he wants to eat various things. She will only give him the bitter medicine that is appropriate for the disease with which he is suffering. ఒక కుమారునికి తీపు మరొక కుమారునికి చేదు వడ్డిస్తాడు అంటే తల్లిలో ఉన్నటువంటి భేదభావములు కాదు. ఇక్కడ నీ రోగములకు నిమిత్తము ఈ ఔషధములు అందిస్తూ రోగములు నివారణ పరిచేటువంటి యొక్క లక్ష్యమే ఈ తల్లి యొక్క భావం తప్ప నీ పైన అయిష్టతో కానీ లేక అసూయతో కానీ ఇచ్చేటువంటి యొక్క శిక్షలు కాదు. In this context, if the mother is giving some sweet thing to one son and a bitter thing to a second son, it is simply because the mother realizes that a bitter medicine is necessary to cure the disease from which the second son is suffering. It is not to specify and to distinguish between the two sons and give one a sweet and give another a bitter thing. సద్గుణములు ఉన్నటువంటి వానికి అతి సమీపంలో చేర్చుకొని వానికి అనేక రకములుగా చక్కగా మాట్లాడుతూ నేను ఉంటాను. కొంచెం దుర్గుణంలోనేటువంటి జాండీస్ వచ్చినటువంటి వాడిని చక్కగా ఖండిస్తూ తిడుతూ అరుస్తూ అనేక రకములుగా శిక్షణిస్తుంటాను. స్వామి అతను చూస్తే ఇష్టము, నన్ను చూస్తే ఇష్టం లేదని మీరు అనుకోవచ్చును, కానీ మీ జబ్బును నివారణ చేసేటువంటి యొక్క మెడిసిన్స్ మీకు అందిస్తున్నాను.
For one, an individual who has good qualities and good thoughts, I always let him come close to me and I am sweet to him. On the other hand, for an individual who has bad qualities, who has the disease of jaundice in him, I criticize him, I punish him, I put him at a distance. This is not that I like one and I dislike another. I have to give you the medicine that will cure the jaundice in you, that will cure the bad qualities in you. ఇంకా కొన్ని రకములుగా నాస్తిక ఆస్తికత్వం అనేటువంటి యొక్క తెగలు కూడా కొన్ని ఉంటుంటాయి. Also, there are people who belong to different classes like believers and non-believers. ఆస్తికులు దైవత్వం అనేటువంటి యొక్క పదార్థంలో చక్కగా భుజించడానికి పూనుకుంటారు. నాస్తికులు దైవత్వం అనేటువంటి పేరు చెప్తే కూడా వారు దూరం వెళుతుంటారు. Believers are always prepared to enjoy the bliss of being near the divine. The non-believers, even if you mention the name of God, they feel very much disturbed. ఇది వారు దూరం పోవడం లోపల ఈ యొక్క పేరును వినడానికి ఇష్టం లేకపోవడం లోపల ఉన్నటువంటి యొక్క అంతరార్థాన్ని కూడా మనం చక్కగా గుర్తించాలి. Here, the reason why the non-believers are not willing even to listen to the name of God, always wanting to go away from the place where God's name is uttered. వారికి దైవత్వం లోపల ఇష్టం లేక కాదు దూరం పోతుండేది, అదొక వ్యాధి. What is the meaning of this? It is not because they dislike to hear the name of God. That is a disease from which they are suffering. పెళ్లిళ్ళు ఇంకేదైనా వైభవాలు జరిగే సమయంలో ఇలాంటి సమ్మర్ క్లాసుల టైం లోపల కూడాను అందరికీ లడ్డు వడ్డిస్తూ కూర్చుంటుంటాం. In functions like marriages or in congregations like the summer class, we distribute laddus for everyone. అందరికీ వడ్డిస్తూ వచ్చేటప్పటికి ఒకరిద్దరు నాకు వద్దు వద్దు అంటారు. While we offer laddus to all, one or two people say, no, please don't give me a laddu. కానీ వారికి లడ్డు పైన ఇష్టం లేక కాదు, వాళ్లకు కేవలం డయాబెటిక్ పేషెంట్. They decline. They say, don't give me a laddu. Not because they don't like a laddu, but because they happen to be diabetic patients. కనుకనే దేవుడు వద్దు అనేటువంటి వాళ్ళు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్. Such people who do not want to have or go near God, such people are like diabetics. కనుకనే అట్టివారు నాస్తికులని కూడా మనం అనకూడదు. అతనికి ఏదో ఒక జబ్బు చేరింది, ఆ జబ్బు నయమైన తర్వాత తప్పక ఈ యొక్క తీపును భుజిస్తాడని కూడాను నా యొక్క ఆనందము. Such people should not be called non-believers. Such people are suffering from disease. If only that disease can be cured, they will enjoy the name of God as much as the believers will enjoy. అంతవరకు మనం పోనక్కర్లేదు. మనకి ఏదైనా ఒక మలేరియా జ్వరం వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు మనం లడ్డు తిన్నా కూడా చేదుగానే ఉంటుంటాది. అది పదార్థ దోషమా? కాదు, మన నాలుకలో ఉన్నటువంటి విష జ్వరం. We do not have to go so far. If one is suffering from malaria, even if he eats a sweet, then he will feel a bitter taste. Is this bitter taste coming from the sweet? No, this is coming from your own tongue because of the disease which is in you. ఆ యొక్క జ్వరము నయమైన తట్లనే తీపు తీయగానే కనిపిస్తుంది. The moment this malaria is cured, immediately a sweet will be of sweet taste. కనుక ఇక్కడ రోగమును నివారణ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చూసుకోవాలి, కానీ ఈ తీపు తినలేదే అని చెప్పి మనం నిర్బంధం చేయడానికి పూనుకోకూడదు. In this context, one should try to cure the disease. One should not feel that he has not taken the sweet, so let me compel him to take the sweet. That's not the right attitude. నా దృష్టి లోపల ఏ ప్రపంచమంతైనా కూడా సరే నాస్తికుడు అనేటువంటి వాడు లేడు. In my view, in the entire world, there is no one who can be called a disbeliever. ఏదో ఒక విధమైనటువంటి కారణాన్ని పురస్కరించుకొని లేక లీడర్షిప్ ను ఆశించుకొని ఏదో ఒక విధమైనటువంటి కొత్తగా ఒక సంస్థను స్థాపించుకోవాలనేటువంటి యొక్క స్వార్థం పైన తాను ఒక విధమైనటువంటి లక్ష్యం ఉంచుకోవటం చేత ఈ పరార్థమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని తాను ఆశించలేకపోతున్నాడు. కానీ హృదయంలో అతనికి కూడా దానిపైన ఆశ ఉంటుంటాయి. In this context, the situation is truly that this individual has got some selfish desire. He has got some selfish ambition. Probably he wants to establish an organization himself. Something selfish makes him divert all his attention to the fulfillment of his desire. He is not able to give any attention to think of the spiritual aspects of the parartha. తనను తాను ప్రేమించినటువంటి వాడే నాస్తికుడని చెప్పడంలో ఒక అర్థం ఉంటుంటాది. కనుక తనను తాను ప్రేమించినటువంటి వాడు లోకంలో ఎవ్వడు కూడాను లేడు. There is some meaning, some justification in calling an individual who cannot love himself an atheist, a disbeliever. But in this world, there is no one who cannot love himself.
భగవంతుని నేను విశ్వసించను కానీ ఆత్మవిశ్వాసం నాకుంది అని చెప్పి అనుకుంటాడు. ఆత్మ ఎవరనుకున్నాడు? There are many people who say, I have no faith in God, I have no confidence in God, but I have confidence in myself. But who is this self? Who is the Atma? What does he think when he says, నేను అంటున్నాడు కానీ తానెవడు? తానే దైవం. He says, I, and he refers to himself always. But who is this I and who is the self? This I and the self is God. This is my body, my mind, my buddhi, my chitta, my indriya, my antakarana. But who am I? He keeps on saying and claiming ownership, this is my body, this is my hand, this is my intelligence, this is my antakarana. But who is this I who is claiming ownership of all these things? Kanuka, this is my body. I am not body. Here, when we say, this is my body, you are not identifying yourself with the body. You are not the body. కనుక మైండ్, బుద్ధి, చిత్తం, ఇంద్రియము, అంతఃకరణంతా కూడాను ఒక విధమైనటువంటి యొక్క చేర్చుకున్నటువంటి ఒక ప్రాపర్టీస్. ఐ అనేటువంటి వాడే యజమాని. So, all these limbs, mind, buddhi, chitta, antahkarana, all these things for whom the ownership is claimed by this manager, this head, this I, he is different from the body, from the mind and from the buddhi. కనుక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్సే భగవత్ విశ్వాసం. Self-confidence is synonymous with faith in God. కనుక అట్టి వారందరూ కూడాను ఆస్తికులే తప్ప నాస్తికులు మాత్రం కాదు. So all people who have self-confidence are believers. They cannot be called non-believers. అందరి యందు కూడాను దైవత్వం అనేటువంటి ఆత్మ ప్రకాశిస్తూ ఉంటుండాలి. ప్రజ్ఞా స్వరూపం లోపల చూస్తూ, మాట్లాడుతూ అన్ని రకములైనటువంటి శ్రవణములు కూడా చేస్తూ గలుగుతున్నది. The divine Atma is shining in everybody in the form of prajnana, in the form of wisdom. It is self-effulgent. It is looking out as a self-effulgent flame from everyone in the form of prajnana. దీనిని పురస్కరించుకొని ఏ ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. It is in this context they have said prajnanam Brahma. Brahma is identical with the prajnana in you. కనుక బ్రహ్మ ప్రజ్ఞాన స్వరూపం లోపల సర్వ వ్యక్తిని యందు కూడాను వ్యాపించి ఉంటుండాలి. కనుక నాస్తికుడు అని చెప్పటం లోపల కేవలం ఏమాత్రమూ అర్థం లేదు. Brahma in the form of prajnana, in the form of divine wisdom is present in everyone. There is no meaning in this context to call anyone who is devoid of God. పవిత్రాత్మ స్వరూపులైన విద్యార్థినిలారా, ఈనాడు ఎక్కువ కాలాన్ని తీసుకొని మీకు అధిక శ్రమను అందిస్తున్నాను. కానీ ఈనాటితో మన యొక్క ప్రసంగములు అనగా భౌతికమైనటువంటి యొక్క రీతిగా మన ప్రసంగములు కొంత ముగించినప్పటికీ మన హృదయ సంబంధం అనేటువంటిది, ఈ యొక్క సన్నిహితమైనటువంటి యొక్క దైవత్వం అనేటువంటి సంబంధము ఏనాటికి విడదీయరానటువంటిది. కనుక రేపటి నుంచి కూడాను ఇంకా ఎవరెవరి వారి స్థానములకు వాడు వెళ్ళడానికి పూనుకుంటారు. కనుక ఈనాడు ఎక్కువగా కాలం తీసుకొని స్వామి యొక్క తత్వాన్ని కూడాను అనేక మంది ఆశించుతూ ఉండటం చేత నేను నా తత్వాన్ని కూడాను మీకు అర్థమయ్యే రీతిగా అందించడానికి పూనుకుంటేనే కానీ కేవలము నా తత్వం ఎవరు ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ అర్థం చేసుకోలేరు, ఇది గుర్తించడానికి సాధ్యం కాదు. అయినప్పటికీ కొంతవరకునైనా మీకు తెలపటం మంచిదనేటువంటి ఉద్దేశంతో నాకు నేనే చెప్పుకోవటంలో జరిగింది. కనుక ఈ విషయాన్ని సత్యాన్ని గుర్తించి ఇంకా మున్ముందుకైనా కూడాను మీరు పవిత్రమైనటువంటి యొక్క పరమాత్మ తత్వాన్ని హృదయ స్థానమునందు అభివృద్ధి పరచుకొని ఆనందమయులై మీరే పరమాత్మ యందు లయముగాంచి సాయుధ్యమనేటువంటి యొక్క మధురానందమును అనుభవించి జన్మమును సార్థకం చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. Pavitratma Swarupa's students, today I have talked at some length and caused you some trouble, but our program comes to an end today. And I have spoken at some length and caused you some trouble. But with a view, this separation is going to be only in the matter of speech and in the matter of talking. The closeness between our hearts is something which is inseparable, and that is not going to come to an end. This closeness between our hearts is going to continue from tomorrow onwards. Keep the aspect of Sai in your hearts. I wanted to convey to you the aspects, some aspects of Swami. This is something which many people want to understand. Although it is not possible for anyone to understand or fathom the depths of the aspect of Swami, in some way, by talking to you in regard to this matter, I wanted to convey some idea. That is the reason why, that's the background against which I had to talk about my own aspect.
Otherwise, I would not have done that. I wish to convey to you something which others cannot convey and it's not easily fathomable. So from tomorrow onwards, take these aspects into your heart and into your mind. Put them into practice in your life and enjoy what is called Sahajya. What is it? That is, you become one with the divinity. You understand divinity, comprehend it, and become one with the divinity. This is the aspect of Sahajya. I hope you will enjoy this bliss from tomorrow onwards, and by giving you this blessing, my discourse today will be brought to a close. కేవలం పాండిత్యాలతో మీ యొక్క తలను నింపుకోక ప్రేమతో మీరు హృదయాన్ని నింపుకోండి. Do not fill your heads with simple and pure scholarship. Fill your hearts with prema. మీరు క్రమక్రమేణా ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ప్రబోధల ద్వారా అందించినటువంటి యొక్క తత్వాన్ని, అందులో ఉన్నటువంటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మీ హృదయములతో నింపుకొని మున్ముందు మీ జీవితం యొక్క ప్రయత్నానికి పూనుకుంటారని కూడాను ఆశిస్తున్నాను. Gradually, day after day, by hearing to the essence that is contained in such statements and in such teachings, I am hoping that you will fill your heart with the essential content of such sayings and will prepare yourselves for meeting your future lives.